Welcome back to Shade Reacts Live. Today we have Hamadi from Isilio, and we are kicking off the year with the first of many interviews called Heavy Sets, where we talk metal music, making music, performing music, and we're gonna work out and have fun while we do it. To kick things off, Hamadi, can you introduce yourself and tell everyone who you are, where you come from? Hi. Hello. This is Ishiriel. I'm from Japan. Thank you for watching. Perfect. So we're going to do a shoulder press, but we're going to lift it up over your shoulder. But before we do that, first question for you, Hamadi, is the name Isilio. I'm a Lord of the Rings fan, and I know that the word Isilio means daughter of the moon in Quenya, which is the Elven language. Did you know that's what it meant when you created the name, or did you see the word and thought it resonated with you? Of course, I know. Training time. All right, are you ready? Yes. Okay. All right, right here. And then 1, 2, 3. Up. Up. Here you go. Let's get 5. Down. Up. Up. Perfect. Down. Up. Down. This is how you become a metal Down. singer. This is how you perform. Perfect. Oh. Good. Perfect. Okay, good job. So you began your career in the idol programs and with different groups, and then now you do a solo project with Isilio. What's the biggest challenge going from that group setting to having everything on your shoulders? 一番重い、ソロで一番重く感じるのはそうですね。でも正直今全部いい重みで、なんか必要な重みだなって全部感じてて、それこそグループの時は誰かが欠席をしてしまっても、じゃあ私たちがカバーする最高のパフォーマンスを今日も届けるよみたいなのがやっぱり多かったんですよ。でもソロってなるとそれはできないので、もう自分が欠席しちゃったらもうショーがなくなってしまうので、それが大きいなと思いつつ、もともと欠席したことがなかったので、なんでしょうね、重くはないです。全部いい重みだなって感じてます。 On that note, let's put weight in your hand. Okay, soこれを So you're always flexing your biceps on social media. So now we get to show how they're made. OK まずは Yep, so just drop them straight down and then kind of pull your shoulders back and then curl up. Perfect. And then down and then up. And then do that for, let's go 5 more. 5 minutes Yeah, 1 2 good job. 3 4 Perfect. Then you put them down. All right, now flex for the camera. And that's how you essentially do a bicep curl. But you have to end with a flex. If you don't flex at the end, it doesn't count. そうなんだ。これのアフターはこれね。That's right. That's right. When you were making your first album, the Moonbow Genesis, you were on record in an interview stating that collaborating with the Swedish and the US teams to make that was really difficult with coming up with some of the verses for the lyrics and creating the songs. How were you able to get past that, working on the new album, and then how do you move forward with future albums, future songs, the writing process, knowing that collaboration is going to be inevitable? すごい面白い質問。
なんかそうファーストアルバム作る時は今でもすごく覚えてて、結構いろんな場所で言ってるんですけど、本当にレコーディングの前夜まで曲が出来上がらないこともありました。それで Whoa. やっぱりハーモニーの音色も2つとかその当時3つとかある曲もあって、本当に自分の中にこう入れ込む時間もそんなにあったわけではないけど、その制作チームが誰一人としてこう妥協しなかったっていうのはすごく大きくて、この今作ってる曲生まなきゃダメだってすごいその曲を聴いて思えたから、やっぱりチームにもその作ってるものにもすごく鼓舞されて作ることができたなって思ってます。When you're making new music now, different process, probably different teams. How has that evolution of that process changed from your first album to what you've recently done and what's coming in the future? そうですね、すごく変わってますね。なんだろう、なんかその今一緒に曲を作ってるニコライっていう作曲家とセカンドも一緒に作ることができたんですが、そのファーストの時はフレドリックっていういろんなメタルをそのエンジニアされている方に撮っていただいて、セカンドはニコライが撮ってくださったんですけど、全然プロセスは違いました。でもそのなんだろう、その今回の冒険の中のストーリーみたいなものはその話してから冒険に出かけるんですが、これは絶対に伝えるべきのあるストーリーっていうのを確信してからこうスタートしてるので、やっぱりどんな時も終わらせるのも逃げるのも本当に一瞬だけど、続ける、その冒険を続けるっていうことがすごい苦しいけど絶対に届けなきゃっていう気持ちで結構走ってます。That's just to keep you warm, isn't it? そう、温まる。 Need to stay warm. Hold on, what do we have? What are these goods here? 寒いから。Now in Japan, 30 kg. fucking cold. We have 30 kg. Oh my gosh! Heavy. I'm cold too. I gotta stay warm. いやー、大事。本当に寒いです。そう。Okay. The way that I like to do these is kind of lean back a little and just sort of pull this. Oh, あー、すごい。 yeah, just kind of pull to here. They come up. I need to rent a private jet. This is cool. I'm just gonna let her keep going, and I'm gonna ask questions. No! やばい。 So this one's like really wide. あ Yeah. ー、すごい。 Yeah, that's what this one is. This is essentially that same thing. It's just the side grip. Yeah, the side grip's just better. Like you can just
hold it nice. I'm gonna sit down. sit down Oh. はい So you just got back from USA and Norway Yeah. to wrap up 2025. When performing in other countries, what has been the biggest just surprise from culture, from people, from food, the venues you've been at? What's been the biggest surprise that you've encountered performing outside of Japan? いや一番驚かされたのはアイスランドのラーメンがとてもエクスペンシブだったということですね。 Yeah. そうなんか今ラーメンがね大好きで Do you like ラーメン Absolutely. そうラーメンが大好きで長いツアー中麺をね吸いたくなるんですね。で麺を吸いたいっていう思考がポンと生まれるともうラーメンが食べたくて仕方なくてもうそれはスーパーのカップラーメンでも何でもいいんですが数年前にアイスランドで撮影をさせていただく機会があってそれが結構ツアー終盤だったんですね。でもうその時にラーメン食べないとダメかもしれないみたいになってしまってすごいなんでしょう珍しくラーメンを食べさせてくださいとお願いをしたのがアイスランドだったんですがそのアイスランドのラーメンがもう高くてすごいちょっと悲しかったです。 impulse in your brain that I need to slurp some noodles. And at that I time, understand. basically anything's fine. いやー fucking expensive So my Japanese teacher lives in Saitama, and I was telling her that she asked like, do I have sushi? Do I get ramen in Texas where I'm from? And I was like, yeah, of course, but it's really expensive. And she was surprised. I was like, well, it's like an exotic cuisine in Dallas, Texas. That's not something we have. And I was telling her that an average sushi dinner for two or $300 まあ、いいですねって言ったら、すごい驚きました。それはそうもう高級じゃない Yeah. There's just $25. there's just not a lot of like casual like ramen or sushi places. So if you go, it's always Michelin star, high end, like gets the ship the fish straight from the market every day sort of place. So そうですね致し方ない ready? OK All right. I thought you had to do this one. Let's see, いきます guys. お何回買うね Let's do 10. 10 One. ス Oh. And four. ここ Yep. 3 Perfect. 4 5 Just think of how expensive that ramen is in Iceland. Just get mad about it. うわー高いラーメン Alright, two more. エクスペンシブ Fuck Fucking expensive There we go. Perfect. Perfect. Okay So I am very inexperienced when it comes to anime. I've been taught by my viewers what to watch, what to look for, what I should start with, and I'm 12 episodes into my first anime, Demon Slayer. So I don't know anything. I do know that you've gone on record saying that you love anime. And is it Cardcaptor Sakura? さくらおおありがとう So so you said you really relate to the character Tomorrow? ともよ Tomoyo. Do you ever try to tap into the anime feeling when you were performing? Just that larger than life? Because I'm new, so when I watch anime, everything seems so exaggerated and so well,
animated to the sense of it. Do you feel that way when you're performing? Do you feel larger than life, like exaggerated on stage when everyone's cheering for you and shouting? へ面白い。あれですね、改めてそう聞かれると、ステージに自分がアニメを意識して立ったことはないんですが、やっぱりその影響はされてるので、自分の何でしょう、血液には流れているとは思います。なんかそのイシリエルの曲を歌っている時は、その歌詞を自分で書いてるので、その曲ごとにいろんな冒険があって、その物語の中に自分が入り込んで、それで見てくれるみんなも一緒に連れて行こうとしてるとか、何か感じてもらえたらいいなっていう願いを込めて歌ってるので、割と等身大のその曲ごとの自分ですね。Yeah, you guys you just re-released the Lilith anniversary video, and I was watching that on my live stream with my viewers, and that's like, when you say that, that's exactly when I see that video and I'm remembering it, that's exactly what it felt like, because you were walking through this field and you're at this beach and it just felt like you were taking us on an adventure. So you can really feel that even in work that's a couple years old now. 嬉しい。そう、リリスの場合は最初にそのプロデューサーとサイレント映画みたいな MV にしたいって思ってたので、サイレント映画ってそれこそ結構なんでしょう、見てる側が自分で勝手にいろいろ想像できちゃうじゃないですか。何も音がないので映像だけしかなくて、それはそうですね、結構通じる部分があるかもしれない。Yeah. And that was also. Oh gosh. All right, 10. 10. 10. Perfect. Perfect. 1 2でも I'm so tempted to ask questions while she's doing this right now. 聞いていいですよ。でも一つ言いたいのがあって、一個だけそのひまが意識したアニメを意識した時があったんです。But she said, "Go for it. Like, please feel free to ask questions while she's doing Yeah. it." But she realized there was one anime that she did have in mind when she was performing. Yeah? そう、それがすごいなんか一人ぼっち孤独のように感じてた、心がちょっとついてこない時があって、そう、その時 I think you got that. I think you did a few more than 10 there. どう I think you did a few more than 10. 本当 I think so. I wasn't counting, so I'm hoping you were. そう、そのなんかすごいやっぱり常に結構心で戦うのが結構イシリエルだなって思ってて、その心ポイントが空っぽになってしまった時があって、その時にもステージが控えてたんですね。でもその時に自分のその孤独をすごく感じてしまって、でその時に思い出したのがマクロスフロンティアのシェリル・ノームっていうキャラクターがいて、そのキャラクターがすごいずっと人気だったんですが、ある時すごいそうではなくなった時があって、でその時に結構社会的にも大変な時になって、シェルターの中で誰もシェリルって認識してない中でみんなのために歌うシーンがあったんですね、シェリルが。それが一番好きなシーンで、今もそんな自分が何者かも誰も知らない中でもみんなのために歌える人間になりたいってひどく感動して、それはすごい自分の中で大切に持ってる。めっちゃ長い。That was a lot. You know, that
it actually reminds me of a story. So my wife is a therapist, and so she tells this story to clients, and it's like it's what motivates. She actually has a tattoo of it on her wrist. So it's a story about this kid on a beach, right? And there's just thousands of starfish that have washed up on the shore, and he's going through one by one, picking up the starfish and throwing it into the ocean. And then there's this old man who walks up and is like, "Kid, what are you doing? Like, it doesn't matter. Like, there's thousands of starfish. Like, you're not making a difference." And he looked at him and he said, "Well, I'm making a difference to that one." And he throws it back in the ocean. That's kind of what that Cheryl Nome story reminds me of, is like, even if you're not reaching millions, like if you're sitting in front of somebody and making a difference, like that gives you heart points. That increases your heart points. So that's what I think of when you tell me that. 同じ気持ち、Okay. いい話の後だった。よ Because that was a good story. Yeah. いしょ。 Deserves a good lift. 1、All right, we're doing 10 again. Well, 9. I can't do 9、 that. 13。シードはどれくらい鍛えているの？ Every day. 毎日？日は毎日じゃない。They don't need to know that. あ、そっか。じゃあ、everyday。Yeah, you'll have to run me through your dance routine. Your warm up. オッケー。あー、ダメだ。I got it. ホーリーシット。うわ、もう。 Yeah, we'll see. マックス？ We'll see. I don't think it's that heavy. Yeah. Oh my gosh. マックス。やばい。デーモンスレイヤーすご That was い。 loud. 何キロ？マックスは？ Your turn. お、オッケー。 No, don't do that. Here, that would be good. Yeah. Dude, her hair looks so badass when she does that. 本当？ Yeah. I just want to grow my hair back out. おう。 Yeah. 合ってなかったら言ってくださいね。 I don't know what you think about punching. I just lift weight. You want this one a little bit more straight, and this one a little more here, and then. Yeah. I'm learning too. で、こ Yeah, there you go. Good. う。このまま殴る。 Yeah. I don't want her to like summon too much power and like push me back, you know? when you finish a show, whether it's in Japan or anywhere, what is your after show routine? ライブ後はだいたい交流会がねありますね。それですごいなんでしょうね、見てくれてたみんなと話して、すごいなんて言うんだろう、なんかいろんな思いを受け取って、それをまたお家に持って帰って思い出したりとかしてますね。ただ時々そのなんだろう、ツアーとかの時はその交流会とかYou know that too? Was that a car or a kid? 本当 We heard it. It sounded like a party. ウィーそう交流会とかも終わって、そのホテルまで車移動がこう挟まったりする時が一番きつくて、何がきついってもう全てのエネルギーを使い切ってる後に車に乗るっていうのが、その今乗り物酔いがすごいので、もう何度か車を止めていただいて呼吸困難になっちゃう時が
多々あります、ツアー中は。 I bet you wish you had a punching bag in the car. いやもうやばいです。もう生きるのに必死すぎてはっはっはっはっみたいな、なんでしょうね、もう息の仕方を忘れるんですよね。That sounds horrible. I'm sorry. That sounds so bad. よし All right, you ready? 10 seconds. Just Yes. go. Good job. That looks tiring. I don't want to do that. Oh, I don't have a question ready. Hold on. I was just ready for her to kick it. I thought you were just gonna kick it. Okay, so because we're punching a bag and letting out frustration, what is something that is frustrating about writing music, creating music, even performing music? Like, what's something that just, whether it's a small thing or a big thing, that just makes you want to punch the bag? そうですね、ストレスの源、たくさんあります。So many things, but 今本当にパッて思い浮かぶのは、なんか本当に私たち道徳の時間ですよ。道徳の時間なんですが、社会の中で生きてるっていうのをみんなもうちょっとそのことを考えるべき時が来てるってすごいめっちゃ上からなんですけど思ってて、っていうのもすごく便利な時代になってる中でいろんなことを勝手に機械がやってくれたりどんどん便利になってきてる、伝える術すら。その中でじゃあ私たちが何が一番大切かって言った時に心を大事にすること、それって思いやりとか相手がどう受け取るか、これを見た時にどう感じるかっていうのを今一度社会の中で生きていくことに対して考えるべきだなって思っています。So, inconsiderate people. そう、なんかそれぞれフラストレーションのね、Yes. こうあれは発散の仕方は Punch, そう kick. パンチキックとかなんかもういろいろあると思う。なんか趣味とかでもそれがそれを発散するのは大切だけど、それが誰かをじゃあ傷つけていないか、自分の承認欲求が誰かを傷つけてないかっていうのが社会の中で生きるっていうことだと思う。 Let's do 5 seconds because 10 seconds is a long time. OK、5 seconds。 Yes. Ready? Go! Go. あ、ダメだ。What I do in the YouTube reaction world, it's really easy for people to be like negative on that particular platform, like create content that is just negative, whether it's disliking a band, disliking a genre, disliking an album, disliking a lyric, whatever it is. It's very popular and easy to create that content. Something that I've done on my channel is I've never created a video that is negative. So I listen to a lot of music. I don't always love it, but I just won't release a video if I don't love it. So I think that's important to don't let it get carried away because it's easy. わかる。 Because you have a platform, right? You're not just Cecilio. You're also Imari. So like you have a big following on X, on Instagram, and probably other platforms that I don't know about, but you have a big following of people that are loyal and will like all of your posts and comments and engage with you. I'm new to being an internet personality, and so it's really easy for me to have like imposter syndrome where I'm like,
Like, why do you guys watch me? Like, why are there hundreds of thousands and millions of views on my channel? It doesn't make sense to me. I'm not that entertaining, right? And that's what I tell myself. But obviously that's not true because people are engaging with me and they see me out here and talk to me. Like, do you feel the same imposter syndrome? And if you do, does that go away as you get to the level you're at of hundreds of thousands of followers? すっごくもう共感しかない。もうストロングミートゥー。もうそうなんか本当にまさに暇も年始この新しい年が始まった瞬間に割とそれに似たようなものに陥ってしまって、なんかソーシャルメディアって本当に人とつながりやすいで、つながりやすいがゆえにそのなんでしょうね、すごい悲しいのがファンだった子とかが自分をリスペクトしてくれてた子がその錯覚して私が生み出していたようなものと似たようなものを自分のもののようになって、でここのコミュニティで出会ったはずのファンとつながって、でやっぱり自分が生み出してるものだからまるでそれがその子のものだったような言い方は苦しいよって伝えてもやっぱり本当に伝わらない時がある。でそういうのを暇はやっぱり黙ってるのは違うなって思って、別にみんなを敵にその子の敵に回したいわけじゃなく、その子にだけ伝わるように伝えてもやっぱり伝わらない時がある。それでフォローを外されてしまったんですが、なんか見えますかHe ran out of memory. そうあれなんですよね。そうやっぱりその難しいところです。なんかこうせめて自分の大切なファンの人たちやこう伝わるといいなって願いを込めても伝わらないことがある。でそうなった時にじゃあ最初からこんなにもう自分の全てを尽くして作って海外に行ってそのもう本当に言葉の通り冒険をして出会ってきた人たちもこうなんて言うんだろう、こうそれでも伝わらない時があるのならば最初から何も生まなければよかったとか、もう今終わりにした方が楽だってやっぱ思う瞬間ってどうしてもある。でも多分そこで終わらせるのは多分一瞬ですぐできるけど、そこで踏ん張ってそれを乗り越えた時に生まれるこの生まれた美しさは多分ひまが伝えたいって思うことっていうのにすごく気づいてるから頑張っています。That starfish story is still what comes to mind because even though this person took fans and they essentially copied your work, you're still making a difference to every single person that sees your posts, listens to your songs, reacts and engages with you. It may feel like this person just took it and they're running with it, but that doesn't change the people who are still following you. So just think of the starfish whenever you feel that way. ありがとう。そう、Yes. なんか多分、人間ってこう多分いろんなものを吸収して模倣しながら成長はすると思うけど、そこに多分思いやりは必ず必要だなっていうことは伝えたい。でもその中でこうそんな
結構弱っちな自分からスタートしてたにもかかわらず今もなぜか続けてて、なんか自分でも不思議だけど、多分自分だけの人生じゃなくてそうして関わってくれる人たちと一緒に作ってるこの生きるっていうものに変わったんだなって最近はすごく強く感じてて、だから自分が弱い時があってもいいけど必ず立ち上がってまたみんなに自分を見せるっていうのはこう究極の覚悟だし愛だなって思うから、その弱っちな自分といつも格闘してる。Okay, last thing I want to ask you is I want you to show me. What is your favorite move and can you teach it to me? How do you capture an audience? いや、お見せしましょうね。まずはここにモニターがある、そこに片足をかけてで、Raise your fist! Raise your fist! 言ってみんなで愛愛愛愛ってするともう同じ軍同じファミリーっていうその強い絆が生まれる。 It's working. It's working. I feel it. I don't have a microphone, but I feel it. I can understand that. あとはイシリエルでは結構ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥバーンっ See, I て can do that one. Yeah. Wait, how do you bring it in? できてダーンってそう歌う。 I can do that one. I can do the flexing. I'm not as good at the そうYes マッスルとこれ Hey, Yeah. There we go. As we wrap things up here, why don't you tell everyone what's 2026 look like for Celio? はいそうですね元旦のライブストリームで初めて公開させていただいたんですが、2026もまたワールドツアーへ参ります。そしてあれですね、This year ニューアルバムを作ります。Oh. そしてですね、その前にスペシャル EP が作られるとのことで、インポッシブルじゃないかと思いつつ頑張ります。いや、do my best. It's exciting. That's exciting. Until next time, thank you guys for watching. This is Celio Hamari, Shade Reacts Live. We'll see you. Thank you so much. Yankees up. Stay muscle. So we have a couple of fan questions for Celio. This one's from Dalton. He wants to know how many swords do you own? 剣ですね、リリス、刀、あとステージパフォーマンスで使ってた剣、あと以前剣道やってたことがあって市内少なくとも4本ぐらい。All right, next question from a fan. This is from Nietzsche. Which singers or musicians would you love to see guest on Celio? Oh my gosh. あれですね、もうずっと言ってるんですが、すごく今こうイシリエル的にもビジョンとして尊敬しているメタルアーティストがいて、それがゴースト、トバイアス。そう、ゲストじゃなくて私がゲストとして